it's been months that when Israel launched its operation in Gaza, 40,000 people got killed, more than 1 million displaced in Lebanon. The SG had similar statements, which many believe also being disappointing. Do you think this is kind of like a political move to, let's say, not seeking diplomacy space for this issue? Do you think there's still maneuver space for diplomacy by the UN? First of all, there is always a place for diplomacy, and we believe in diplomacy. But to your question, we are very disappointed from the Secretary General's approach. Let's look at the last year. After October 7th, the Secretary General put a very poor statement where he said that there is no vacuum. And some understood that, he's justifying the atrocities of October 7th. After that, the UN never passed a resolution under his leadership condemning Hamas and the atrocities, not in the General Assembly, nor in the Security Council. And yesterday, when we are being attacked by a member state of the UN, 180 ballistic missiles, 10 million people running to shelters, the statement he put out basically calling for de-escalation, not mentioning Iran, not mentioning who is the aggressor, who is self-defending its people. That moral equation is detached from reality. And that's why we could not accept that. And I expect the Secretary General today, when he comes to the Security Council in a few minutes, to say it very clearly, who is the aggressor in this conflict, in this attack of Iran against Israel, and not to call both sides, and not to put us in the same place. It's like if the UN was not here during World War II, but imagine that the UN would put a statement that would call Nazi Germany and the allies to de-escalate. You don't do that. Thank you very much. Ambassador, we physically blocked him from entering your October 7 commemoration on Monday here in the building.
Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, chers collègues, la 9738e séance du Conseil de sécurité est ouverte. Je voudrais saisir cette occasion pour rendre hommage, au nom du Conseil, à son Excellence M. Samuels Bogar, représentant de la Slovénie, qui a assuré la présidence du Conseil de sécurité pendant le mois de septembre. Je suis certain de me faire l'interprète de tous les membres du Conseil en exprimant mes sincères remerciements à l'ambassadeur M. Zbogar et à son équipe pour le grand talent diplomatique avec lequel ils ont mené les travaux du Conseil le mois dernier. En ce début du mois, je voudrais rappeler que le Conseil de sécurité est un lieu de respect entre membres de cette organisation et vis-à-vis de ses représentantes et représentants. Et je prie tous les intervenants et intervenantes de respecter les normes appropriées en matière de ton, de formulation et de contenu dans leurs remarques. L'ordre du jour provisoire de la présente séance est la situation au Moyen-Orient. L'ordre du jour est adopté. Conformément à l'article 37 du règlement intérieur provisoire du Conseil, j'invite les représentants de l'Irak, d'Israël, de l'Italie, du Liban, de la République arabe syrienne et de la République islamique d'Iran à participer à la présente séance. Il en est ainsi décidé. Le Conseil de sécurité va maintenant aborder l'examen du point 2 de l'ordre du jour. Je souhaite chaleureusement la bienvenue au secrétaire général, son Excellence, M. Antonio Guterres, et lui donne la parole. Madam President, Excellencies, the raging fires in the Middle East are fast becoming an inferno. Exactly 1 week ago, I briefed the Security Council about the alarming situation in Lebanon. Since then, things have gone from bad to much, much worse. As I told the Council last week, the Blue Line has seen tensions for years. But since October, exchanges of fire have expanded in scope, depth, and intensity. I stated that almost daily exchanges of fire by Hezbollah and other non-state armed groups in Lebanon and the Israel Defense Forces are in repeated violation of Security Council Resolution 1701. I emphasize that the daily use of weapons by non-state armed groups is in violation of Security Council Resolutions 1559 and 1701. And I stressed that Lebanese sovereignty and territorial integrity must be respected, and the Lebanese state must have full control of weapons throughout Lebanon. Madam President, in the few short days since then, we have seen a dramatic escalation, so dramatic that I wonder what remains of the framework this Council established with Resolution 1701. Israel forces have conducted relentless airstrikes across Lebanon, including Beirut. The United States and France, with the support of several other countries, have proposed a temporary ceasefire allowing for the restart of negotiations. Israel refused that proposal and stepped up its strikes, including bombing the Hezbollah headquarters where its leader was killed. And Hezbollah has continued rocket and missile attacks on Israel. And yesterday, the Israel Defense Forces conducted what it stated were limited incursions into southern Lebanon. UNIFIL peacekeepers remain in position
and the UN flag continues to fly despite Israel's request to relocate. I reiterate our deep appreciation to the military and civilian members of our UN peacekeeping force, UNIFIL, and to troop contributing countries. The safety and security of all UN personnel must be ensured. Madam President, civilians are paying a terrible price, which I utterly condemn. Since last October, more than 1,700 people have been killed in Lebanon, including over 100 children and 194 women. Over 346,000 people are confirmed to have been displaced from their homes, and government estimates put this number as high as 1 million. Another 128,000 people, both Syrian and Lebanese, have crossed into Syria. The UN has mobilized all its capacities to provide urgent humanitarian aid in Lebanon, and I ask the international community to fully fund our appeal. Since October 8th, Hezbollah attacks on Israel have killed 49 people, with over 60,000 people displaced from their homes. It is absolutely essential to avoid an all-out war in Lebanon, which would have profound and devastating consequences. Madam President, yesterday, Iran launched approximately 200 ballistic missiles towards Israel. It stated it was in response to the killings of Hassan Nasrallah and the Islamic Revolutionary Guards Corps Commander Abbas Nilforushan last week, as well as that of Hamas leader Ismail Haniyeh in Tehran in July. Millions of people across Israel and the occupied Palestinian territory were forced to seek shelter. One person was killed from the Iranian strikes, a Palestinian in the occupied West Bank. As I did in relation to the Iranian attack in April, and as should have been obvious yesterday in the context of the condemnation I expressed, I again strongly condemn yesterday's massive missile attack by Iran on Israel. And these attacks, paradoxically, do nothing to support the cause of the Palestinian people or reduce their suffering. Almost 1 year has passed since the atrocious 7 October acts of terror by Hamas and the taking of hostages. And since last October, Israel has conducted in Gaza the most deadly and destructive military campaign in my years as Secretary General. The suffering endured by the Palestinian people in Gaza is beyond imagination. At the same time, the situation in the occupied West Bank, including East Jerusalem, continues to deteriorate with Israeli military operations, construction of settlements, evictions, land grabs, and intensification of settler attacks, progressively undermining any possibility of a two-state solution. And simultaneously, armed Palestinian groups have also used violence. Hamas has continued to launch rockets, and just yesterday, 7 Israelis were killed in a terror attack in Jaffa. Madam President, the events of the past week, the past months, and indeed nearly the past year make it clear. It's high time for an immediate ceasefire in Gaza, with the immediate and unconditional release of all hostages, the effective delivery of humanitarian aid to Palestinians in Gaza, and irreversible progress to a two-state solution. It's high time for a cessation of hostilities in Lebanon, re-election towards full implementation of Security Council resolutions 1559 and 1701, paving the way for diplomatic efforts for sustainable peace. It's high time to stop the sickening cycle of escalation after escalation that is leading the people of the Middle East straight over the cliff. Each escalation has served as a pretext for the next.
we must never lose sight of the tremendous toll that this growing conflict is taking on civilians. And we cannot look away from systematic violations of international humanitarian law. This deadly cycle of tit-for-tat violence must stop. Time is running out, and I thank you. Je remercie le secrétaire général de son exposé et je donne maintenant la parole aux membres du Conseil qui souhaitent faire une déclaration. Je donne maintenant la parole au représentant de la France. Madame la Présidente, je remercie le secrétaire général des Nations Unies pour son intervention et je tiens à lui redire le plein soutien et toute la confiance de la France. La France condamne les attaques par missiles balistiques perpétrées hier par l'Iran contre Israël. Attachée à la sécurité d'Israël, la France a mobilisé ses moyens militaires au Moyen-Orient pour parer la menace iranienne. Nous appelons l'Iran à s'abstenir de toute action susceptible de conduire à une déstabilisation supplémentaire et à un embrasement régional. Nous condamnons aussi l'attaque terroriste qui a visé des civils à Jaffa. La France rappelle la nécessité de mettre fin à l'escalade militaire dans la région qui ne fait qu'aggraver l'instabilité et accroître l'insécurité et dont les populations civiles sont les premières victimes. Au Liban, la situation est grave. Les opérations militaires s'intensifient. L'armée israélienne a mené des incursions terrestres sur le territoire libanais en violation de la souveraineté libanaise et le Hezbollah poursuit ses attaques contre Israël. Comme l'a rappelé le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors de sa visite à Beyrouth le 30 septembre, la France est opposée à toute opération terrestre israélienne au Liban et elle appelle à la cessation des attaques indiscriminées contre les civils. La France condamne les frappes aériennes israéliennes qui ont provoqué un nombre considérable de victimes civiles, ainsi que les attaques du Hezbollah contre Israël et sa population. Il faut un cessez-le-feu au plus vite au Liban. La France appelle les parties à se saisir sans délai de l'appel et des propositions du président de la République française et du président des États-Unis, avec le soutien de nos partenaires, en vue de parvenir à un cessez-le-feu ouvrant la voie à un règlement diplomatique du conflit. Il est impératif de restaurer la souveraineté et l'intégrité territoriale du Liban. Au sud Liban, le cadre est clair. Il faut mettre en œuvre intégralement la résolution 1701. Elle est reconnue tant par le Liban que par Israël comme le cadre pour parvenir à une stabilité durable le long de la ligne bleue et offrir des garanties de sécurité pour les deux pays. Les déplacés doivent pouvoir retourner chez eux en toute sécurité, en Israël comme au Liban. La France réaffirme son engagement au sein de la FINUL et elle salue le travail des casques bleus. Avec près de 700 soldats, la France y prend toute sa part. Il faut que toutes les parties au conflit garantissent la protection des casques bleus. C'est une obligation qui s'impose à elles. La France rappelle également la nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable à Gaza, permettant un accès humanitaire complet à la population, la libération immédiate de tous les otages et la reprise des négociations en vue de mettre en œuvre de façon effective la solution à deux États. Madame la Présidente, les civils doivent toujours et partout être protégés. La France rappelle l'impératif de respect du droit international humanitaire. Il est temps que le Conseil de sécurité fasse preuve d'unité et puisse d'une seule voix demander de travailler à la désescalade dans la région. La France poursuit ses efforts en ce sens, en lien avec ses partenaires. Je vous remercie. Je remercie le représentant de la France et je donne maintenant la parole à la représentante du Royaume-Uni. Thank you, President. And let me start by thanking the Secretary-General for his briefing and reiterate our full and unequivocal support to him and to the UN as they seek to address this crisis. The events this week are gravely concerning. Yesterday, the Iranian regime launched over 200 ballistic missiles at Israel.
we categorically condemn this act of aggression, which escalates an already dangerous situation. As my Prime Minister said yesterday, Israel has our full support in exercising its right to defend itself against Iranian aggression. President, we are deeply concerned about the prospect of further escalation in Lebanon and across the region. We have been clear. All our efforts now must be on stopping this cycle of violence. Iran and its allies across the region must exercise restraint and step away from the brink. We've been clear. My Foreign Secretary has consistently called for a ceasefire in Lebanon by Lebanese Hezbollah and Israel, and the implementation of a political plan in line with UNSCR 1701. We have been clear. In Gaza, we need an immediate ceasefire and the release of the hostages. My Foreign Secretary has urged both Israel and Hamas to agree the ceasefire deal on the table, to choose peace and bring this chaos to an end. Peace, not war, is the courageous option. It is also the best option to secure stability and security for Israelis, Palestinians, Lebanese, and the wider region. President, my Prime Minister has been working urgently to gather support for a political solution to this crisis. Only a ceasefire in Lebanon and Gaza would create the space to agree a political plan consistent with UNSCR 1701 that allows for the sustainable return of displaced Israeli and Lebanese civilians to their homes. Innocent civilians in Israel and in Lebanon have been displaced from their homes for too long already. The only way they will return is through a sustainable peace across the blue line. The conflict in Lebanon is causing devastating consequences for civilians, especially for women and children, and draws us closer to a wider regional conflict. President, we cannot let Lebanon become another Gaza. With mounting civilian casualties and hundreds of thousands of displaced people, all parties must do everything possible to protect civilians and fully respect international humanitarian law. A widening of the conflict is in no one's interest. The actions taken now will impact a generation. I call on all actors to step back from the brink and find a political resolution. I thank you. Je remercie la représentante du Royaume-Uni et je passe maintenant la parole à la représentante de Malte. Thank you, President. And at the outset, allow me to congratulate you on assuming the presidency of the Council and thank Slovenia for its leadership in steering our work in September. I also thank the Secretary General for his remarks. I reiterate our continued and unwavering support to him and thank him for his continued leadership and moral compass whilst guiding this organization through such difficult times. Malta echoes the Secretary General in condemning the continued and escalatory hostilities across the Middle East. This vicious cycle of violence, inevitably leading to a regional conflict, is extremely concerning. It must be brought to an end. Repeated strikes across Lebanon and Israel, and Israeli operation across the Blue Line, continued rocket fire into Israel by Hezbollah, and the latest Iranian missile attacks on Israel, together with continued rhetoric and threats by relevant parties to continue escalating hostilities, are only paving the way towards a bleak and desolate future for the entire region. Amid the worst displacement crisis in the country's history,
we are witnessing yet another man-made humanitarian catastrophe. We cannot be silent in light of this deterioration. Furthermore, we strongly condemn yesterday's missile attack on Iran by Israel. We call on Tehran to immediately halt such actions, which only contribute towards expanding a complex web of tensions and push the entire region closer to the precipice. We also condemn the terror attack in Jaffa yesterday, which killed 6 Israeli civilians and wounded 9 others. President, the Israeli-Hamas war, the resulting humanitarian crisis in Gaza, and situations elsewhere in the West Bank and East Jerusalem are the core of the explosive situation we now find ourselves in. These are the devastating consequences of unchecked conflicts. This human suffering is a high price that the people across the Middle East are paying on a daily basis. We stress that indiscriminate bombings, destruction of civilian infrastructure, and mass displacements are violations of international law. All parties must abide by their obligations under international humanitarian law and prioritize the protection of civilians. Furthermore, we emphasize once again that Security Council resolutions are legally binding. They must be respected and implemented. Along the blue line, it is only through the full implementation of Resolution 1701 that the displaced residents of Israel and Lebanon can be able to return to their homes in peace and security. Furthermore, Lebanon must be free of weapons held by militant groups outside the authority of the Lebanese state. We stress the need to establish an area free of armed weapons, other than those of the government of Lebanon and of UNIFIL, between the Blue Line and the Litani River. Violations of Lebanon's territorial integrity and sovereignty, including through Israeli airstrikes and overflights across Lebanon, must cease. A dramatic escalation in Lebanon will only move us further from this goal. In the current crisis, UNIFIL also assumes a fundamental stabilization role. The safety and security of UN peacekeepers is paramount. Also, as a troop-contributing country, we call on all parties to protect and support the important mission of UNIFIL. In Gaza, we reiterate our call for an immediate and permanent ceasefire, the safe return of hostages to Israel, and the full implementation of relevant Security Council resolutions. We continue to support all diplomatic initiatives aimed at de-escalation across the region, including the efforts of the members of this Council. In conclusion, President, the region is witnessing a descent into all-out war, despite months of warning. The narrative for war must end, and the narrative for peace must begin. More importantly, this Council must act in a united and decisive manner. Now is the time to speak with one voice and unequivocally call for an end to all hostilities. The people of the Middle East are waiting for us. The world is waiting for us. Thank you. Je remercie la représentante de Malte et j'invite maintenant la représentante des États-Unis à prendre la parole. Thank you, Madam President. We look forward to working closely with you during your presidency of the Council this month. I also want to thank Slovenia for your successful conclusion of your presidency during the month of September. I wish to thank Secretary General Guterres for his briefing today. Colleagues, yesterday, Iran's Islamic Revolutionary Guard Corps, the IRGC, launched nearly 200 ballistic missiles at Israel. Tragically, there has been a confirmed death of a Palestinian civilian in the West Bank. Iran's stated intention was to avenge the deaths of 2 IRGC-supported terrorist leaders and an IRGC commander by inflicting significant damage and death in Israel. Thankfully, and through close coordination between the United States and Israel, Iran failed to achieve its objectives. This outcome does not diminish the fact that this attack intended to cause significant
death and destruction marked a significant escalation by Iran. It does not negate the need for immediate Council action. This is a moment for this Council to speak out with one voice and condemn Iran for its unprovoked attack against another member state, and equally important to impose serious consequences on the IRGC for its actions. Colleagues, in a broad sense, Iran was complicit in the October 7th attacks on Israel through its funding, training, capabilities, and support for the military wing of Hamas. And after Hamas's horrific attack carried out nearly a year ago today, the United States sent a clear message to Iran. Don't exploit the situation in ways that would risk propelling the region into a broader war. The IRGC flagrantly and repeatedly ignored this warning by encouraging and enabling the Houthis in Yemen to disrupt global shipping and launch attacks against Israel, by supporting militant groups in Syria and Iraq, which repeatedly attacked American forces engaged in the fight against ISIS, and by arming and encouraging Hezbollah after its former leader, Nasrallah, made the decision on October 7th to open a northern front against Israel. There can be no doubt Iranian support to regional proxies has directly contributed to the crisis in Gaza and Lebanon. At the center of Iran's efforts since October 7th to sow chaos and threaten regional stability is the IRGC, which has repeatedly flouted and violated this Council's resolutions. I can't believe I have to say this, but I will, because the IRGC and its allies are out there peddling propaganda. The decision to launch nearly 200 ballistic missiles at Israel was not in any way defensive. The IRGC was not protecting Iran from threats from another member state. Instead, the IRGC was acting in solidarity with Hezbollah after the killing of Nasrallah, who led a terrorist group that has the blood of thousands of Americans, Lebanese, and Israelis on its hands. I can think of no starker example of state support of terrorism than launching ballistic missiles to avenge the death of a terrorist leader. It is indefensible and it is unacceptable. And we have a collective responsibility as members of the Security Council to impose additional sanctions on the IRGC for supporting terrorism and for flaunting so many of this Council's resolutions. If this Council sits on its hands, what message will that send? I fear that silence and inaction will only invite the IRGC to repeat attacks like what we saw yesterday and on April 13th of this year, again and again and again. Colleagues, we meet at a moment when there is a heightened risk of countries in the region being dragged into a broader conflict. This includes Lebanon. The intensified fighting over the last week has displaced nearly 1 million people, and we mourn the many civilians who've been killed. We also recognize that for nearly a year, Israel has repeatedly called for the full implementation of Resolution 1701, even as Hezbollah's attacks along the Israeli-Lebanese border have displaced Lebanese people. And even as Hezbollah has blocked Lebanon's government from exercising full sovereignty on its side of the blue line, it is significant that even in the aftermath of recent events, Israel is still calling for the full implementation of Resolution 1701. Achieving this outcome through the hard work of diplomacy remains the United States' urgent priority. We strongly believe that a diplomatic solution along the blue line, consistent with Resolution 1701, offers the only path to durably de-escalate tensions and allow Israeli and Lebanese citizens to return to their homes with safety and security. As we pursue this diplomatic solution, we reiterate our call on all parties to protect civilians. We also underscore our support for UNIFIL
and emphasized that all parties must ensure UNIFIL personnel remain secure. Colleagues, we are also committed to doing everything possible to end the war in Gaza, where Palestinian civilians have been caught in the crosshairs of war, where dire humanitarian crisis persists. That's why we're working to bring about a ceasefire deal with release of hostages, consistent with Resolution 2735. The events of the past week should send an unambiguous message to Hamas's leadership, which continues to cower in tunnels beneath Gaza. Hezbollah and Iran will not rescue you. The only path forward is a ceasefire agreement. We must double down on diplomatic solutions that would ensure the safety of people across the region. As we do, there should be no doubt. The United States will continue to support Israel's right to defend itself against Hezbollah, Hamas, the Houthis, and any other Iranian-supported terrorists. Of course, how Israel defends itself matters. We continue to make clear that measures must be taken to minimize civilian harm. Colleagues, as President Biden emphasized following yesterday's attack, the United States is fully supportive of Israel. Our actions have been defensive in nature. Let me be clear. The Iranian regime will be held responsible for its actions, and we strongly warn against Iran or its proxies taking actions against the United States or further actions against Israel. Colleagues, this moment of great risk is a test of this Council. It is imperative that we unequivocally condemn Iran's attack and demand that it cease its support for terrorism in the region. People in Israel, in Gaza, and the West Bank, in Lebanon, and across the region deserve a durable peace, and it is far past time for this Council to hold Iran accountable for fanning the flames of war. Thank you, Madam President. Je remercie la représentante des États-Unis et je donne la parole maintenant au représentant de la République de Corée. Thank you, Madam President. I'd like to thank Slovenia for their able leadership as President of the Council during the month of September. Let me also take this opportunity to congratulate you, Madam President, for assuming the presidency for October. I express my deep gratitude to the Secretary General for his briefing today and his tireless efforts for peace in the Middle East. This is a moment of reckoning for the Security Council. Resolution 1701 has been violated by all parties on the ground. A broader regional war with the potential to devastate not just Lebanon and the region, but far beyond, is dangerously knocking on our door. Our repeated calls for urgent restraint have been ignored. Both the regional stability and the credibility of this Council are now in jeopardy. Let there be no misunderstanding. It was Hamas' brutal attacks in broad daylight that set this escalation in motion. However, neither October 7th nor the ensuing response give any actor the right to violate the international norms and institutions that the United Nations and the global community have built over decades, including international humanitarian law, Security Council resolutions, and the sovereignty and territorial integrity stipulated under the UN Charter. The Security Council, which bears the primary responsibility for maintaining international peace and security, must unite and act. This is not like any other situation. This conflict has the potential to broaden and deepen, involving many countries without clear limitations in geography, and with far-reaching implications on international politics, economics, and even humanity as a whole. This demands more than passive condemnation. The Security Council must do something significant now to prevent the situation from plunging deeper into the abyss. The very raison d'etre
of the Security Council is at stake here. Indeed, now is the time for the Security Council to draw a firm line in the sand. No actor should be given a green light of impunity or a blank check to operate far beyond the rule of law. We cannot afford to be paralyzed by frustration or helplessness. Colleagues, let me conclude by fully echoing the statement made by the Secretary General yesterday. And I quote, "I condemn the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation. This must stop. We absolutely need a ceasefire," unquote. I thank you. Je remercie le représentant de la République de Corée et j'invite la représentante de Slovénie à prendre la parole. Thank you, Madam President. First, allow me, on behalf of Ambassador Boger and our entire team, to thank you sincerely and other members for your kind words, and also to wish to congratulate you and your team for assuming the presidency of the Council for October. Wish you all the best. We thank the Secretary General for his briefing. Madam President, in the last 2 weeks, we have met several times to discuss the situation in the Middle East. It has become increasingly clear that the current escalation is gaining its own, even more dangerous momentum. The actions and reactions of actors involved are dragging the region further away from peace and closer to an all-out war. No single party can absolve itself of blame for the chaos that is unfolding. This has become a crisis of retaliation and vengeance, where each strike fuels the next. Let me be clear, the region needs full and immediate de-escalation. For this to happen, a ceasefire on all fronts is urgent. We condemn the recent escalation in the Middle East. This includes Iranian attack on Israel. It includes Israeli attacks on Lebanon and the escalation between Hezbollah and Israel. We call on Israel to revoke the ground operation in southern Lebanon. It also includes continuous Israeli military operation in Gaza, and it includes yesterday's terror attack in Jaffa. We see deeply troublesome parallels. Escalation from any side only leads to further violence, not security or peace. We want to underline more violence cannot bring more stability and security in the region or beyond. War is not a solution to the problems in the Middle East. There is no military solution to the crisis. We call on all countries and actors to show restraint, and to everyone with influence must exert it. To Israel, Iran, Hezbollah, Hamas, the Houthis, and others, the circle of violence must stop. Retaliations must stop. Escalations must stop. We call on all parties to respect international law, particularly international humanitarian human rights law. Respect for and compliance with international law are a must. Protection of civilians must be ensured at all times, and we are dismayed by the impact of the escalation in Lebanon on civilians and condemn the high number of civilian casualties. Massive displacement in Lebanon will add an additional strain on a country which is already facing numerous challenges. Equally, this intensification of the conflict will not bring thousands of displaced Israelis back to their homes. And we must not forget about the entire population of Gaza being displaced repeatedly. There is a dire need to recommit and fully implement Resolution 1701. This Council must stand united in its call for de-escalation and ceasefire. We repeat our call for safety and security of UNIFIL to be ensured at all times. We also take this opportunity to express our full support to the work of the United Nations and the Secretary General in this crisis. We appeal to Israel to reconsider today's announcement. It is high time to strengthen the role of diplomacy and to prioritize peace. We support all initiatives which could bring stability about peace. Ceasefire negotiations related to Lebanon and to Gaza are utmost needed. We underline this Council has primary responsibility for maintenance of international peace and security. The region is standing at a precipice. We are a step away from an all-out war that threatens not only the region, but global peace and stability. In the complex history of the Middle East, the Council has made various attempts to shoulder its responsibility. It is now on us, these 15 countries sitting by this table, to unite and call out
for an all-out ceasefire. I thank you, Madam President. Je remercie la représentante de Slovénie et j'invite le représentant d'Algérie à prendre la parole. Madam President, I would like to commend Slovenia for their remarkable presidency of the Council during last month. And I also congratulate Switzerland for assuming the presidency for this month and assure them of Algeria's full support. I extend my sincere gratitude to Mr. Antonio Guterres for his comprehensive briefing. And I express Algeria's full solidarity, admiration, and support for the Secretary General following the incredible decision of the Israeli occupying authorities to declare him persona non grata. This decision reflects a clear disdain of the UN system and the entire international community. For the Israeli authorities, no narrative, no truth exists except their own. Madam President, this meeting marks the third time in a single week that we have heard from the Secretary General regarding the Middle East. It is a testimony of the gravity of the situation. We stand perilously close to a regional conflagration, with tensions escalating daily. The situation has further deteriorated due to the Israeli aggression against Lebanon, beginning with the targeting of civilian electronic devices and progressing to indiscriminate bombardment and ground invasion that shows a blatant disregard for human life, a flagrant violation of international humanitarian law. Following the attacks detonating civilian electronic devices, the Security Council convened at Algeria's request. We endeavored to have the Council send a simple message, a call for immediate de-escalation, a call for immediate de-escalation. Regrettably, the Council failed in this attempt. Madam President, the Security Council's inability to act has exacted a devastating bill, a devastating toll. Between September 17 and 25th, the Israeli militaries claimed more than 1,000 lives in Lebanon. 1,000 lives in Lebanon, including 87 children and 156 women, while displacing 1 million of Lebanese in the country's largest exodus. Our inaction
has effectively granted Israel under the right of self-defense principle. Our inaction has effectively granted Israel carte blanche to continue its rampage in Gaza, in West Bank, carte blanche to escalate against Lebanon and pursue the bloody agenda of death and destruction. Now we hear the new rhetorics of desescalation through escalation. Strange. This is a dangerous fallacy. Escalation inevitably breeds further escalation for years to come. This surge in violence has derailed efforts to implement Resolution 2735 and has severely compromised any prospect for calm in Lebanon and the wider region. The Security Council must act with greater resolve to be relevant, simply to be credible. As the highest authority responsible for maintaining international peace and security, it is unacceptable for its decision, including Resolution 2735, to be blatantly disregarded. Israel is not above the law, and we must hold it accountable. We need solutions, tangible, enforceable solutions. No more rhetorics that serves no one. Madam President, while we must not allow the escalation in Lebanon to overshadow the ongoing tragedy in Gaza, it seems some have grown indifferent of Gaza's people plight. Any effort to address the broader escalation in the region must begin with halting the brutal assault in Gaza. I repeat, any effort to address the broader escalation in the region must begin with halting the brutal assault in Gaza. We need an immediate ceasefire. We need an immediate ceasefire in Gaza. Everyone, save for the Israeli occupier, seeks this end, this cycle of violence, and is working toward that end. So how long will the international community remain impotent in the face of Israel's defiance? How long will we fail to enforce full implementation of Resolution 1701, especially Israel's withdrawal from Lebanese territory, a key condition for Lebanon's stability? Madam President, the Middle East urgently requires concerted actions from all of us, to find lasting, sustainable solution to its crisis.
These solutions demand an end to Israeli occupation of Arab lands in Lebanon, in Syria, and the establishment of an independent Palestinian state with Al-Quds Sharif as its capital. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant d'Algérie et je passe la parole au représentant du Mozambique. Madam President, allow me first to congratulate Switzerland on assuming the presidency of the Security Council in this very challenging month of October. We pledge our full support. We also thank Slovenia for its successful presidency in the month of September. We are grateful to His Excellency, Mr. Antonio Guterres, United Nations Secretary General, for his insights on this deeply concerning matter. Madam President, the Middle East remains a region of intense and complex geopolitical dynamics, shaped by historical legacies, power struggles, and intricate relationship among various states and non-state actors, significantly shaping the region's landscape. The Palestine question, a central and profoundly impactful issue, continues to influence diplomatic relations and strategic interests, not only within the region, but also globally. The ongoing conflict and the quest for a two-state solution continue to be pivotal in discussion about peace and stability in the Middle East. Amidst the ongoing Israel strikes in Gaza, Beirut, and beyond, Iran has recently launched ballistic missiles into Israel, marking a sharp escalation in regional tensions. This action is reportedly in retaliation for the recent killing of Hezbollah and Hamas leaders by Israel airstrikes. These military acts further exacerbate the prevailing regional tensions and may indeed trigger more conflicts involving other countries with potentially unthinkable implications. In this context, we recall that during the 79th General Assembly debate, world leaders expressed deep concern over the escalating conflict in Gaza and its potential spillover to Lebanon. Both the UN Secretary General and the President of the General Assembly urged Israel to cease hostilities and pursue a diplomatic resolution to prevent Lebanon from becoming another conflict zone like Gaza. Madam President, precisely 6 months ago in this chamber, we raised serious concerns that ongoing retaliatory attacks between Israel and Iran could significantly escalate regional tensions and potentially lead to a full-blown conflict between Israel and Iran. Regrettably, this is now fast becoming a sad reality. These retaliatory attacks are shaping the foreign policies and security strategies of regional states and their external allies. While recognizing the right of states to self-defense as enshrined in the UN Charter, we express our deep concern on the recent Iranian strikes. In light of the prevailing situation, it is imperative that all parties involved, including Israel and Iran, strictly adhere to international legal norms to prevent further military confrontation and maintain regional stability. All involved parties need to exercise restraint and approach the situation with wisdom and prudence. The Council must continue to closely monitor the situation and take appropriate action to deter additional threats while safeguarding international peace and security. Furthermore, the Council must actively engage all concerned parties to
to prevent any miscalculations that could lead to broader conflict in an already volatile region. Such escalation would have devastating consequences for civilians who are already suffering in the occupied Palestinian territory, in Syria, in Lebanon, in Israel, and the broader Middle East. Indeed, we should not forget the human cost of this deepening conflict. The prevailing situation is a matter of great concern and demands our profound reflection and immediate action, as it represents one of the most severe humanitarian crises of our time. With each escalation, the conflict generates more casualties, displacement, and destruction of infrastructure, exacerbating the unimaginable human tragedy in the war conflict zones. Seeking a sustainable solution in the Middle East region is of paramount importance. Stability in the Middle East is vital for the security and development of all the states in the region, including Iran and Israel. We therefore reiterate our consistent appeal to the Council members to redouble their efforts and influence towards this noble goal in full compliance with all relevant international norms, including resolution, decisions, and other instruments of the United Nations. Let us strive for peace, understanding, and cooperation in the Middle East, mindful of the fact that acknowledging the legitimate concerns of all involved parties is a crucial step towards fostering stability, harmony in diversity. I thank you, Madam President. Je remercie le représentant du Mozambique et je donne la parole à la représentante du Guyana. Thank you, Madam President, and allow me to congratulate Switzerland on the assumption of the presidency and to thank Slovenia for their successful presidency. I also thank Secretary General for his sobering briefing on the urgent and rapidly deteriorating situation in the Middle East, including Lebanon, and express Guyana's full support to him, including for his untiring efforts. Madam President, the situation in the Middle East is barreling towards a greater catastrophe. Israel continues to expand its military operations to Lebanon while continuing its intense offensive in Gaza. And we are now witnessing a dangerous escalation of attacks between Israel and Iran. Amidst the deadly tit-for-tat, tensions continue to ratchet up on multiple fronts, and the entire region ticks as a virtual time bomb before our very eyes. Guyana urges all parties to step back and to immediately end all hostilities. This Council must act as one on the side of peace and respect for international law and the United Nations Charter. We must work to de-escalate the situation, and civilians must be protected on all fronts at all times. Madam President, when we met last week to discuss Lebanon, it was clear to every member of this Council that disastrous consequences could ensue from a wider armed conflict in that country. Today, we are meeting amidst reports of ground incursions by Israel into the sovereign territory of Lebanon in violation of the UN Charter and Resolution 1701, and following aerial bombardments from southern Lebanon to the heart of Beirut, resulting in more than 1,000 deaths in the past 2 weeks alone, not to mention the thousands injured and displaced. Guyana calls on Israel to uphold their obligations under the UN Charter and the wider body of international law, including international humanitarian law. Madam President, the people of Lebanon should be spared from the throes of a war neither of their making nor choosing, even as the country continues to grapple with difficult economic and political circumstances. This Council must act in the interest of international peace and security to prevent further tragedy in Lebanon, Gaza, and throughout the Middle East. Allow me to conclude with 3 urgent appeals. First,
Guyana reiterates its call to all parties to immediately cease the hostilities and to abide by their obligations under international humanitarian law, in particular, the protection of civilians. We must intensify our efforts for a ceasefire in Gaza, in Lebanon, and every other front of operations. This Council must use all of its available tools to contribute to a diplomatic solution and to the full implementation of Resolution 1701, which provides a clear path for resolving this conflict in a manner that ensures that peace and security can be enjoyed by the people of both Lebanon and Israel. Second, we appeal to all parties to guarantee the safety and security of all UN and humanitarian personnel, including those attached to UNIFIL. As is the case with all UN personnel, UNIFIL has operated under extremely difficult circumstances over the past year and is undoubtedly being placed in a position of much greater risk as hostilities heightened in their area of operations. We must work to ensure that conditions remain conducive for the exercise by UNIFIL of its important mandate. Third, Guyana appeals for a renewed investment in peace over aggression. Let us enable the former at the expense of the latter, as we strive to save the present generation from the continuing scourge of war. As Council members, let us act together in favor of the millions of civilians who are paying the heaviest price in these senseless wars. Justice and peace demand that we do no less. I thank you. Je remercie la représentante du Guyana et j'invite le représentant du Japon à prendre la parole. Thank you, Madam President. First of all, let me express our gratitude to Slovenia for their successful presidency in September and congratulate Madam President on your assumption of the presidency for October, and we express our full support to your presidency. I also would like to thank Secretary General for his sobering and important briefing today. Since last October, the world has witnessed an unconscionable spiral of violence in Gaza, the West Bank, Lebanon, Yemen, Syria, and beyond. The recent developments in Lebanon are particularly worrying. We are seriously concerned about the ground operation conducted by Israel Defense Forces in Lebanon. We cannot tolerate any further escalation. In this vein, Japan once again calls for an immediate ceasefire between Israel and Hezbollah. All parties need to demonstrate their recommitment to the full implementation of relevant UN Security Council resolutions, including Resolution 1701. Japan pays respect to the UN staff and personnel on the ground, devoting the high cause under the severe circumstances. Their security must be ensured. Now, we are seeing the growing needs of the civilians in Lebanon who are facing the onset of a displacement crisis. Thus, Japan reiterates its call on all parties to immediately take all measures to prevent any further civilian casualties and adhere to international law, including international humanitarian law, to prioritize the protection of civilians and ensure humanitarian access. Madam President, the escalation in Lebanon will drag the Middle East into a wider conflict, as was seen yesterday. Japan is deeply concerned about the attacks conducted by Iran using ballistic missiles against Israel. These attacks further deteriorate the current situation in the Middle East. We strongly condemn such an escalation. Secretary General issued a statement that condemned the broadening of the Middle East conflict, and we reiterate his call for immediate ceasefire. In April, when this council was convened following Iran's large-scale attack against Israel, many of us stand that it constitutes an unprecedented development. However, we have seen what was unprecedented occurring twice within the last 6 months. This clearly shows
the Middle East is following a dangerous path that could lead to a catastrophe. We must not let this happen. In this regard, Japan amplified our call to all parties to exercise maximum restraint, work towards de-escalation, protect civilians, and work through dialogue and diplomacy towards peace. Neither the region nor the world can afford any more conflicts. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant du Japon et j'invite le représentant de la Fédération de Russie à prendre la parole. Госпожа председатель, хотим поздравить Словению с завершением председательства в Совете в сентябре, объективно непростом месяце для любого председательства. И поздравить Швейцарию с вступлением в должность председателя Совета в октябре. Благодарим генерального секретаря за его оценки ситуации на Ближнем Востоке, резко обострившейся на фоне беспрецедентного витка эскалации насилия в Ливане и расширения географии конфронтаций на соседей по региону. Приняли также во внимание позиции Израиля и Ирана, изложенные в распространенных накануне письмах. К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим. Израильская бесчеловечная военная операция в Газе продолжается, несмотря на требования подавляющей части международного сообщества ее остановить. Раскручивание спирали насилия предсказуемо привело к обострению ситуации в Ливано-израильском приграничье, в Йемене и акватории Красного моря. Однако вместо того, чтобы задействовать возможности дипломатии, власти Западного Иерусалима сделали однозначную ставку на силовое оккупирование своих озабоченностей. А их американские подельники во всем им подыгрывают, парализуя работу Совета Безопасности. В итоге новой жертвой израильской военной машины стал Ливан. После интенсивных обстрелов ливанских городов южный сосед приступил к наземной операции в этой стране. Кроме того, после серии политических ликвидаций, включая убийство главы исполсовета Хамас Хании, генерального секретаря Хизбаллы Насраллы и ряда других лидеров, противостоящих Израилю движений, в конфронтацию включился и Иран, целых 2 месяца проявлявший исключительную в данных обстоятельствах сдержанность. Из выступлений наших западных коллег складывается впечатление, что единственная проблема, которая стоит перед Советом сегодня, это ответный ракетный удар Ирана. Сложно представить, на какую роль в дипломатическом процессе с подобной оценкой ситуации можно рассчитывать. Как будто все это случилось в вакууме. Как будто ничего не происходит и не происходило в Ливане, в Газе, в Сирии, Йемене, что и привело к новому, опаснейшему витку разрастающегося ближневосточного конфликта. Россия решительно осуждает нападение на Ливан и призывает израильские власти незамедлительно прекратить силовые действия и вывести войска с ливанской территории. Не видим никаких оправданий для новых жертв со стороны гражданского населения, счет которых идет уже на тысячи. Выражаем солидарность с руководством и народом дружественного Ливана, подвергшегося вооруженной агрессии. Искренне соболезнуем родным и близким погибших. Требуем полного и комплексного выполнения резолюции Совета Безопасности 1701, в которой содержится как обязательство Израиля по прекращению всех наступательных военных операций, выводу своих вооруженных сил из Южного Ливана и прекращению оккупации ливанских территорий, так и обязательства Хизбаллы по отводу подразделений к северу от реки Литани. Израильская сторона должна неукоснительно обеспечивать безопасность временных сил ООН в Ливане, подвергающихся непредсказуемым рискам в связи с израильским вторжением. Напоминаем о том, что угроза жизни и здоровья голубых касок может представлять собой военное преступление. Также решительно осуждаем убийство Насраллы. Вызывает отторжение тот факт, что для его ликвидации на жилой квартал ливанской столицы было сброшено более 80 бомб весом в 1 тонну.
В результате уничтожено 6 многоэтажных домов. О какой избирательности этой акции можно говорить в подобных обстоятельствах? Данная политическая ликвидация чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего Ближнего Востока. В Западном Иерусалиме не могли этого не понимать, однако сознательно пошли на обострение. Таким образом, на израильскую сторону ложится вся полнота ответственности за последовавшую эскалацию и ее последствия, в том числе для населения Израиля. В рамках выполнения своего мандата по поддержанию международного мира и безопасности Совет Безопасности ООН должен заставить Израиль незамедлительно прекратить боевые действия. Мы с вами обязаны также приложить все силы для создания условий для политико-дипломатического урегулирования. В этом контексте отмечаем сигнал Тегерана о нежелании дальнейшего раскручивания спирали конфронтации. Госпожа председатель, Совет Безопасности в последнее время часто и, казалось бы, вполне справедливо подвергается критике за неспособность остановить насилие в зоне палестино-израильского противостояния. При этом те, кто следит за нашей работой, прекрасно знают, что 14 из 15 членов Совета Безопасности давно уже приняли бы необходимые меры для принуждения сторон к миру, сохранив таким образом жизни тысяч ни в чем не повинных женщин, детей и стариков. И Израиль не смог бы действовать настолько нагло и наплевательски по отношению к международному праву, если бы не чувствовал себя под безусловной и всепогодной защитой Соединенных Штатов. Ради своего ближневосточного союзника Вашингтон уже 5 раз применил в СБ право вето и с начала июня сознательно пытается вводить нас всех за нос, рекламируя свой пресловутый план Байдена и свою тихую дипломатию по заключению сделки между Хамас и Израилем. Честно говоря, от этого всего складывается устойчивое впечатление, что эти опосредованные переговоры Вашингтон вообще ведет сам с собой. Весьма символично поэтому, что команду на ликвидацию лидера Хизбаллы и начало опаснейшего витка региональной эскалации израильский премьер дал именно из Нью-Йорка, предварительно выступив с подчеркнутым милитаристской речью с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН. Вот с каким спевшимся дуэтом, уважаемые коллеги, мы с вами на самом деле имеем дело. И вопрос, разумеется, не только в моральной и политической поддержке, но и в многомиллиардных поставках оружия, которые в Вашингтоне, как ни в чем не бывало, продолжают отгружать Израилю, несмотря на истребление 42 тысяч палестинцев, которые, разумеется, ни в каких посреднических усилиях не нуждаются и продолжает свою бесчеловечную кампанию. В итоге пламя всепоглощающего конфликта распространяется все шире, охватывая все новых соседей Израиля в регионе. Огромная и опаснейшая иллюзия состоит в том, что в этом разрастающемся огне Израиль сможет остаться невредимым. Это пламя уже поглощает жизни остающихся израильских заложников, а в Западном Иерусалиме делают вид, что это все часть их плана, пренебрегая при этом общественным мнением в самом Израиле. Госпожа председатель, еще одна опасная иллюзия состоит в том, что Израиль, обладая значительным военным превосходством, планирует разбираться со спровоцированным им кризисом сам. Становится все более очевидным, что в планах израильского руководства любой ценой спровоцировать прямой конфликт между своим главным региональным противником Ираном и Соединенными Штатами. Сложно сказать, понимают ли это в Вашингтоне, но пока эта пьеса разыгрывается по израильским нотам. И если она дойдет до финала, конфликт может выйти на невообразимый уровень эскалации, угрожая уже не только Ближнему Востоку, но и всему миру. Убеждены, что в наших общих интересах предотвратить подобный сценарий. Хочется верить, что прозреют, наконец, и наши американские коллеги, и в полной мере осознают свою ответственность как постоянного члена Совета Безопасности ООН. Госпожа председатель, единственным выходом из складывающейся на Ближнем Востоке ситуации видим задействование всего имеющегося у нашего Совета обширного инструментария, позволяющего эффективно добиваться прекращения конфликтов и выполнения имеющихся резолюций Совета Безопасности. Любые иные инициативы будут носить паллиативный характер и требуемого эффекта не принесут. Не видим альтернативы тому, чтобы заставить стороны конфликта безотлагательно установить режим прекращения огня в Газе,
сопровождаемый обменом заложниками и заключенными и организацией полного беспрепятственного ГУМ-доступа в анклав. Это заложит фундамент под перезапуск процесса мирного урегулирования палестинского вопроса на международно признанной базе, в основе которого лежит принцип двух государств, в поддержку которого мы все неизменно выступаем. Второй вектор приложения наших усилий также очевиден. Немедленное прекращение огня на юге Ливана и в целом отказ всех прямых или косвенных участников конфликта от силовых шагов, провокаций и разжигающей ненависть территорий. Госпожа председатель, сегодняшняя новость об объявлении генерального секретаря ООН персоной нон-грата в Израиле – это неслыханное и в высшей степени хамское решение. Это пощечина не только ООН, но и всем нам. Призываем членов Совета и членов ООН отреагировать на этот возмутительный шаг. Еще раз повторяем, необходимый для решения этих задач инструментарий у Совета имеется. Вопрос лишь в наличии политической воли. А она у нас есть. А у вас? Призываем всех как можно скорее дать ответ на этот вопрос. Благодарю вас. Je remercie le représentant de la Fédération de Russie et je passe la parole au représentant de la Sierra Leone. Madam President, the Security Council has been convened in the most difficult of circumstances concerning the Middle East. Allow me, however, to congratulate you and Switzerland on assuming the presidency of the Council and assure you of Sierra Leone's fullest support and cooperation. Similarly, we congratulate and commend Slovenia on their efficient and excellent stewardship of the Council in the critical month of September. I also thank His Excellency Antonio Guterres, Secretary General of the United Nations, for his important briefing on a tragically escalating situation. Mr. Secretary General, be assured of Sierra Leone's fullest support, always. Madam President, colleagues, Sierra Leone is gravely concerned about the dangerous cycle of escalation in the Middle East, characterized by spiraling tit-for-tat, ping-pong retaliatory attacks, not in conformity with the United Nations Charter, including the application of its Article 51, that can only lead to a mutually assured destruction if there is no immediate de-escalation. Despite the resonance and resolute call for ceasefire by our leaders in the general debate of the 79th session of the United Nations General Assembly, and repeated calls by members of this Council for ceasefire and restraint, it must be clear to all that we now have a regional conflict with multiple fronts in Gaza and violence in the West Bank, in Lebanon, where its sovereignty and territorial integrity is being violated, retaliatory attacks between Israel and Iran, as well as with the Houthis in Yemen. Since the 7th October 2023 heinous attacks led by Hamas on Israeli civilians, which we have condemned as acts of terror, we are gravely concerned about the escalation of violence that has ensued. In Gaza, the response by Israel has been characterized by collective punishment, widespread bombardment, and alarming disregard for international humanitarian law, leading to immense civilian suffering and the destruction of critical civilian infrastructure. Only hours ago, it has been reported that 50 people were killed in southern Gaza, only a few hours ago. Gaza cannot be forgotten, as the rate and pace of killings have not subsided, with over 41,000 people killed, and the Security Council Resolution 2735 all but forgotten. The protection of civilians must remain our top priority. Sierra Leone is deeply disturbed by reports of disproportionate military responses, the targeting of civilian infrastructure, and the collective punishment of the population in Gaza. We urge all parties to respect the principles of distinction, proportionality, and necessity as enshrined in international humanitarian law.
There can be no justification for the deliberate targeting of civilians or the destruction of civilian infrastructure that people rely for their survival. We continue to call for unhindered humanitarian access to Gaza. The blockade and siege has left civilians in desperate need of food, water, medical supplies, and basic services. Humanitarian access, safety, and aid must be allowed to flow to those who are suffering. Madam President, recent events, including strikes in Lebanon, the killing of a Hezbollah leader, and the reported land incursion by Israel, are deeply concerning. These developments have heightened the risk of regional destabilization, and we call on all actors to show restraint, avoid further escalation, and recommit to dialogue and compliance with Security Council Resolution 1701. We urge the parties to comply with their obligations regarding UNIFIL and the protection of UN peacekeepers and UN premises. It is clear that today, Israel and Hezbollah are at war. Sierra Leone has been concerned about the repeated exchanges of fire across the Blue Line since Hezbollah launched rockets into Israel on 8 October 2023, unprovoked. While the exchanges of fire were largely confined to the immediate vicinity of the Blue Line for a short period, we observed the gradual intensification along and increasing well beyond the Blue Line, causing civilian casualties and infrastructure damage, destruction of farmlands, and displacement of tens of thousands of civilians. Members of this council, including Sierra Leone, have been expressing the risk of the danger of miscalculation, a wider and devastating regional conflagration as a consequence of the conflict between Israel and Hamas. Today, Middle East is at war. We note the declaration of Israel to return displaced residents and further declaration of Hezbollah on a ceasefire in Gaza. We express deep concerns over the dangerous rhetoric relating to the achievement of respective military objectives by the conflicting parties. In this regard, Sierra Leone reiterates that military action is not the best course of action to achieve the stated objectives of the parties. Sierra Leone therefore calls on the parties to use diplomatic channels, including the United Nations good offices, to avoid further escalation and risking a war that will include actors outside of the region. This Council must now stand united in calling for full implementation of all relevant Security Council resolutions, including Resolution 1701 and 1559. All sides must agree to a ceasefire as a precursor to the resettlement of displaced residents in the south of Lebanon and in the north of Israel peacefully. Madam President, a letter dated 1st October 2024 from the Permanent Representative of Iran to the United Nations addressed to the President of the Security Council confirms what we all witness as reported by global news media, to the effect that, and I quote, the armed forces of the Islamic Republic of Iran carried out a series of missile attacks against the military and security target of, end of quote, the State of Israel. The leadership of Israel has vowed to further retaliate. Sierra Leone condemns all attacks that violate international law and the UN Charter, including, as aforesaid, the blatant misapplication of Article 51. We join the UN Secretary General in condemning, and I quote, the broadening of the Middle East conflict with escalation after escalation. This must stop. We absolutely need a ceasefire, end of quote. The path to peace cannot be paved with violence. A sustainable solution can only be achieved through genuine dialogue and diplomacy, addressing the legitimate rights and concerns of the conflicting parties, most particularly the aspirations of both the Palestinian and Israeli people. This includes the right of the Palestinian people to self-determination and the right of Israel to security within its recognized borders. In conclusion, Madam President, Sierra Leone continues to call for the parties to consider the global implications of their actions and to recommit to a cessation of hostilities. We urge the Security Council,
our Council to act decisively to halt the violence, enforce a ceasefire, the release of hostages and prisoners, facilitation of access to humanitarian aid, ensure accountability, and work towards a just and lasting solution that respects the rights of all peoples. Let us end the occupation of Palestine, as the International Court of Justice has called for, implement the two-state solution, and choose a future of peace, stability, and dignity for both Palestine and Israel. Sierra Leone stands firm in its commitment to peace, justice, and international law. I thank you. Je remercie le représentant de la Sierra Leone et j'invite le représentant de la Chine à prendre la parole. 主席，我祝贺瑞士担任本月安理会轮值主席，感谢斯洛文尼亚作为上月主席所做的工作。我感谢法国要求召开这次紧急会议，我也感谢古特雷斯秘书长所做的通报。在此，我愿重申，中国坚定支持秘书长的工作，反对以色列对秘书长的无端指责。主席，在过去2周，中东局势，特别是黎巴嫩局势急转直下。在黎巴嫩境内数千台通讯设备被远程操控同时引爆后，以色列对黎巴嫩南部和东部实施多轮大规模空袭。昨天，以色列又对黎巴嫩发动地面攻势，实施军事入侵。以色列还对叙利亚发动了密集的空袭。伊朗也对以色列的军事和安全目标实施了导弹袭击，并致函安理会，说明了他们的立场。中方对当前严峻局势和下步发展前景深表关切，极为担忧。我们呼吁切实尊重各国主权、安全和领土完整，重申反对一切违反国际关系基本准则的行为，谴责一切针对平民的暴力袭击。我们赞同联合国方面的立场，即任何以色列越境进入黎巴嫩的行为，都侵犯黎巴嫩的主权和领土完整，都违反安理会第1701号决议的规定。去年10月以来，暴力冲突循环往复，在中东地区一再上演。以色列罔顾国际社会的要求立即停火的呼声，执意推进军事行动，导致冲突延宕和扩大。当前，一场全面战争一触即发，在此关键时刻，任何煽动性言论和挑衅性行动都极端危险，极易引发误判，带来连锁反应，使局势轮番升级，甚至完全失控。我们敦促所有各方，特别是以色列，厉行克制，避免采取任何可能导致局势进一步升级的行动。主席，冲突已经造成前所未有的人道灾难。我们看到，加沙已经是人间炼狱，在黎巴嫩也有大量民用设施被毁坏，数千人伤亡，超过100万人背井离乡，包括大批巴勒斯坦难民。我们呼吁冲突各方遵守国际人道法红线，切实保护平民安全。我们支持联合国人道系统采取紧急行动，为缓解巴勒斯坦和黎巴嫩的人道局势做出努力。中方重申尊重联黎部队中立性，切实保障联合国维和人员安全的重要性。联合国资产和人员不应成为武装攻击的目标。主席，
安理会肩负着维护国际和平与安全的重要职责。当前形势下，安理会有必要紧急采取行动，团结一致提出明确无误的要求，必须在加沙立即实现停火，必须停止暴力循环，必须全力防止战争蔓延，必须推动有关各方回到政治和外交解决的轨道。形势已经岌岌可危，任何消极拖延都是不负责任的。任何纵容更大军事冒险的说辞，都将释放错误信号，并可能产生严重的后果。我们希望有影响的大国拿出真诚、负责任的态度，切实发挥建设性作用，避免局势进一步动荡。谢谢主席。Je remercie le représentant de la Chine et je passe la parole au représentant de l'Équateur. Gracias, señora presidenta. Permítame primero felicitar a su delegación por asumir la conducción del Consejo este mes y por reiterarle el respaldo total de nuestro país. De igual manera, agradecer a Eslovenia por la excelente conducción de este Consejo durante el mes pasado. Quiero resaltar y reiterar el respaldo de mi país al trabajo del Secretario General a favor de la paz, así como de todas las agencias de las Naciones Unidas en este sentido. Gracias, Presidenta, y agradezco a Francia por haber solicitado esta sesión de emergencia para que este Consejo considere el deterioro de la situación en Líbano e Israel, desarrollos recientes que colocan en situación de extrema vulnerabilidad al Medio Oriente. Gracias, Secretario General, por la sobreinformación que nos ha proporcionado, por su llamado a la comunidad internacional para movilizar los más de 400 millones de dólares en asistencia humanitaria que necesita el Líbano en estos momentos y sobre todo por su permanente compromiso con la desescalada del conflicto y el cese al fuego. Debemos empezar por recordar que nos encontramos a apenas 5 días de que se cumple un año de los ataques terroristas de Hamás, injustificables y condenables, que originaron la actual espiral de violencia que vive la región. La causa palestina no puede ser utilizada por Hezbollah y otros grupos extremistas para tratar de explicar en vano sus actos de terrorismo, como es el asesinato de niños mientras jugaban fútbol en Mahdal Shams en julio pasado. El Ecuador reconoce el derecho inmanente de la legítima defensa de los Estados miembros de las Naciones Unidas en caso de ataque armado en los términos consagrados en el artículo 51 de la Carta. Debe detenerse la escalada de violencia que nos ha sido descrita y que incluye bombardeos aéreos e incursiones, lanzamiento de cohetes, de misiles balísticos, actos de terrorismo que siguen exponiendo la vida e integridad de civiles inocentes. En Gaza se han registrado decenas de miles de civiles muertos, incluyendo mujeres y niños. El derecho internacional humanitario debe ser respetado. Los trabajadores humanitarios deben contar con todas las facilidades para cumplir su labor. Su vida debe ser respetada. Los estados involucrados, los organismos regionales y la comunidad internacional en su conjunto deben desplegar todas las estrategias diplomáticas y políticas para lograr el cese de las hostilidades. Esta responsabilidad recae con mayor fuerza en aquellos que tienen mayor grado de influencia sobre las partes en conflicto. Este es el momento de tomar decisiones concretas, orientadas a alcanzar acuerdos conducentes a una paz duradera y sostenible. Las resoluciones 1701, 1559, 2722 y 2735 del Consejo de Seguridad deben ser acatadas sin demora, pues su incumplimiento constituye una transgresión al derecho internacional. Debemos evitar otro desastre humanitario, dejando sin pretexto a quienes desean más violencia. Señora Presidenta, colegas, Ortega y Gasset afirmó, y cito, «Es falso decir que lo que nos determina son las circunstancias. Al contrario, las circunstancias son el dilema ante el cual tenemos que decidirnos, pero el que decide es nuestro carácter». Cierro cita. Ni la responsabilidad colectiva del Consejo de Seguridad,
ni la paz que constituye el valor superior de la humanidad pueden estar supeditadas a las tensiones e intereses de la geopolítica. Para finalizar, reitero que el Ecuador apoya toda iniciativa que persiga el restablecimiento de la paz y su sostenibilidad. Gracias. Merci le représentant de l'Équateur et je vais faire maintenant une déclaration en ma qualité de représentant de la Suisse. Nous remercions le secrétaire général de son intervention. La Suisse est préoccupée au plus haut point face au dernier développement au Moyen-Orient. Le risque d'une guerre régionale dont nous mettons en garde depuis maintenant presque un an est sur le point de devenir réalité. En vue des innombrables vies civiles en danger, il est impératif que tous les acteurs dans la région cessent immédiatement leurs hostilités pour permettre une désescalade et que ce Conseil assume pleinement son rôle. L'intensification des hostilités entre Israël et le Hezbollah, y compris les informations faisant état d'incursions terrestres israéliennes, tout comme les tirs d'environ 200 000 missiles balistiques par l'Iran sur le territoire israélien, sont inacceptables. Il en va de même pour les offensives menées par les Houthis et d'autres groupes armés dans la région. Toutes ces attaques doivent immédiatement cesser. La Suisse condamne la spirale de violence de ces dernières semaines. Elle met en danger la vie des civils dans toute la région. Les victimes civiles se comptent en dizaines de milliers, dont d'innombrables enfants. Plusieurs millions sont déplacés de force en raison des hostilités. La population civile paye ainsi le prix lourd de cette escalade militaire au Liban, dans tout le territoire palestinien occupé et en Israël. Le dialogue est le seul moyen pour éviter une guerre régionale. La Suisse soutient tous les efforts en vue de solutions diplomatiques pouvant mener à un arrêt immédiat des violences dans toute la région. Toutes les parties et ceux qui ont une influence sur elles doivent maintenant faire preuve d'un maximum de retenue. La Suisse appelle toutes les parties à agir dans les limites imposées par le droit international, y compris la Charte des Nations unies. La souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays dans la région doivent être respectées. De plus, la volonté de ce Conseil est claire. Toutes ces résolutions doivent être mises en œuvre. Cela concerne les résolutions exigeant un cessez-le-feu à Gaza et demandant la libération immédiate et inconditionnelle des otages. Cela vaut également pour celles sur la sécurité maritime en mer Rouge. De même, nous appelons encore une fois avec insistance un retour à la cessation des hostilités de part et d'autre de la ligne bleue, ainsi qu'un réengagement immédiat quant à la mise en œuvre de la résolution 1701. Cette résolution est reconnue par tous. Elle dresse un chemin pour résoudre les causes sous-jacentes du conflit et permettre aux populations au Liban et en Israël de vivre en paix et sécurité. Le droit international humanitaire doit impérativement être respecté par toutes les parties en toutes circonstances et indépendamment de la question de la licéité du recours à la force. Cela comprend le strict respect des principes relatifs à la conduite des hostilités, tels que la distinction entre civils et combattants, la proportionnalité et la précaution dans l'attaque. La Suisse condamne toutes les violations du droit international ayant eu lieu ces derniers jours, y compris les attaques balistiques d'hier de l'Iran sur Israël. La Suisse condamne également toutes les violations du droit international humanitaire et de toute violence contre les civils, comme les actes de terreur à Jaffa hier ou les attaques croissantes des colons en Cisjordanie. Monsieur le secrétaire général, la Suisse renouvelle son soutien à l'engagement et les bons offices de l'ONU dans la région. Cela concerne en particulier la FINUL et UNSCOL. La FINUL, à laquelle la Suisse contribue par l'intermédiaire de l'ONUST, accomplit actuellement son travail dans un environnement extrêmement dangereux pour réduire les tensions et assurer la liaison entre les parties. La Suisse réitère aussi son plein soutien au travail du secrétaire général. En outre, l'ONU fournit actuellement, en collaboration avec d'autres organisations, une aide humanitaire à tous les civils dans le besoin. Nous appelons à nouveau à la protection du personnel de l'ONU, en particulier du personnel humanitaire et du personnel de maintien de la paix. Il est urgent de mettre un terme aux souffrances des populations civiles et de rétablir le dialogue en vue de pacifier la région. La responsabilité d'un Conseil de sécurité uni dans son action en faveur de la paix est claire. Je vous remercie.
Je reprends maintenant mes fonctions de présidente du Conseil. Et je donne maintenant la parole aux représentants sous article 37. Et j'invite donc le Liban à prendre la parole. السيدة الرئيسة، أهنئكم بداية على ترأسكم لمجلس الأمن لهذا الشهر، كما أشكر سلوفينيا على رئاستها للمجلس الشهر الماضي، وأتقدم بالشكر من فرنسا على طلب عقد هذه الجلسة الطارئة، كما أشكر الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيريش على إحاطته وندائه وكل الدعم له ولما يقوم به. السيدة الرئيسة، نجتمع اليوم في مجلسكم الكريم ومنطقة الشرق الأوسط مشتعلة من كل حدب وصوب، فلا لبنان بخير ولا غزة بخير، والحشود الإسرائيلية العسكرية وأرتال الدبابات والمصفحات على طول الحدود الجنوبية للبنان، والحكومة الإسرائيلية والكابينت المنبثقة عنها أقرت الاجتياح البري للبنان الذي بدأت طلائعه ليلة أمس، ويأتي ذلك بعد 11 شهراً من العدوان البربري الهمجي الذي لم يوفر لا مدنيين ولا أعيان مدنية ولا عاملي إغاثة ولا صحافيين ولا أطفال ولا نساء ولا مسنين. فمنذ 8 تشرين الأول 2023 قتلت إسرائيل وجرحت آلاف الأشخاص بانتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني ولكل الأعراف الدولية والمبادئ الإنسانية. لذلك كل ما تقوله إسرائيل عن عمليات عسكرية جراحية ومحدودة هو غير صحيح، فالأضرار هائلة في صفوف المدنيين وفي البنى التحتية المدنية. وما حصل في قرية عين الدلب خير دليل على ذلك، فقد استهدفت غارة إسرائيلية بتاريخ 29 أيلول مبنى سكنيا متسببة بمجزرة أدت إلى سقوط 71 ضحية، بينهم عشرات النساء والأطفال دفنوا في مقبرة جماعية. وتعيد هذه المأساة ذكرى المجازر الإسرائيلية السابقة خلال اجتياحاتها واعتداءاتها على لبنان، وخاصة مجزرتي كانا في العام 96 و2000، مؤكدة مرة بعد مرة تجاهلها للمطلق للقانون الدولي، بالرغم من مناشدة أعضاء المجلس عامة وسويسرا خاصة مرارا وتكرارا لها بالامتثال لموجباتها المنصوص عليها في القانون الدولي الإنساني. السيدة الرئيسة، لم يعد للكلام من معنى ولا للشكاوى من فائدة، فكم من مرة جئناكم إلى هذا المجلس وحذرنا من الوضع الكارثي على طول الحدود الجنوبية، وكم من مرة دقينا ناقوس الخطر محذرين من تمدد الحرب لتصبح إقليمية تشمل العديد من الجبهات. لكن ما يحدث اليوم من قتل وتهجير وتدمير غير مسبوق لا يمكن السكوت عنه وتجاهله، وسياسة وضع الرؤوس في الرمال والخوف من مواجهة إسرائيل وردعها لم تعد ذي فائدة، فأولاد الجنوب والضاحية الجنوبية لبيروت ينامون في الشوارع، والأمهات تحمل أطفالها هاربة من هول الغارات والصواريخ الفائقة التدمير التي تستخدم ضد المدنيين. وقد كثفت إسرائيل من حدة عدوانها وجرائمها على لبنان وعاصمته بيروت، وفي يوم واحد فقط وهو 23 أيلول قتلت إسرائيل عبر هجماتها الجوية 569 شخصاً، من بينهم 50 طفلاً و94 امرأة، ناهيك عن اغتيال أمين عام حزب الله سماحة السيد حسن نصر الله يوم 27 أيلول. على مر التاريخ لم تجمع الآراء على توصيف موحد
لأي شخصية عسكرية أو سياسية أو ثورية. والتاريخ حافل بالأمثلة عن تلك الشخصيات، وينقسم مجلسكم هنا أيضا على التوصيف الصحيح، لكن ما يجمع عليه الجميع أن مواجهة المحتل مقاومة. السيدة الرئيسة، كما قلنا ورددنا سابقا، وكما قال دولة رئيس الحكومة في خطابه أمام هذا المجلس الأسبوع الماضي، وكما ردد وزير خارجية لبنان مرارا وتكرارا، أن شعب لبنان وحكومة لبنان يرفضون الحرب ويريدون تطبيق القرار 1701 بكافة مندرجاته، ونشر الجيش اللبناني في الجنوب على طول الحدود البرية بمؤازرة من قوات اليونيفيل، وهو الحل الوحيد لهذه الحرب العمياء وهذا العدوان الهمجي. وكنا قد أبدينا استعدادنا لتعزيز وجود الجيش في الجنوب، وقد أعلنت الحكومة عن فتح باب التطويع 1500 عنصر جديد التزاما منها بتطبيق القرار 1701. وأذكر في هذا الصدد أن لبنان كان قد وافق على المبادرة الأمريكية الفرنسية التي وافقت عليها إسرائيل وعادت ورفضتها، بل نسفتها بموجة قتل ودمار غير مسبوقة بحجمها وعنفها. كما نؤكد على الموقف الرسمي الذي أدلى به دولة رئيس الحكومة يوم أمس، وهو الموافقة على الالتزام بالنداء الذي صدر عن الرئيسين الأمريكي والفرنسي والمدعوم من عدد من الدول الصديقة والشقيقة، التعهد بتطبيق كل النقاط التي وردت في البيان، ومنها وقف إطلاق النار فورا من أجل بداية البحث في تطبيق القرار 1701 كاملا، الترحيب بكل ما ورد في النداء والتعهد بتطبيقه فورا، وفور وقف إطلاق النار الاستعداد لإرسال الجيش اللبناني إلى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية اليونيفيل في الجنوب. السيدة الرئيسة، ها نحن اليوم نتجه أكثر فأكثر إلى حرب إقليمية مفتوحة وبلا ضوابط، والحل يبقى بالعودة إلى الحلول السياسية المبنية على قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. فهذا الوضع مرشح للاستمرار طالما أن القرار 1701 لم يطبق كاملا، وطالما أن التركيز هو على فرض حلول عسكرية بدل الحلول الدبلوماسية. كذلك فإن الوضع في فلسطين مرشح للاستمرار بالتفاقم والتدهور وزيادة منسوب القتل والدمار والعنف ما لم تطبق القرارات الدولية، خاصة 2735 242 و 338 حول حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية. من هنا وجوب تحمل مجلس الأمن مجتمعا مسؤوليته لمنع انفجار الشرق الأوسط برمته والخروج من هذا النفق المظلم. السيدة الرئيسة، لبنان اليوم يواجه أزمة إنسانية غير مسبوقة، وهو بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، فهو الدولة الوحيدة التي تستضيف 2 نازح سوري ونصف مليون لاجئ سوري، وفي نفس الوقت لديها حوالي 1,000,000 نازح لبناني داخلي، وهذه سابقة يصعب تكرارها. وكنا قد نبهنا من خطر النزوح واللجوء، وها قد وصلنا اليوم إلى كارثة إنسانية مع 1,000,000 نازح داخلي، منهم الآلاف على الطرقات دون مأكل أو مشرب أو دواء. من هنا وجوب المساعدة لمواجهة هذه الكارثة، وقد تم إطلاق يوم أمس بالتعاون مع الأمم المتحدة نداء عاجلا بقيمة 426 مليون دولار للاستجابة لهذه الكارثة الإنسانية. لذلك نتقدم بالشكر من كل من ساهم في المساعدة من دول صديقة وشقيقة ومن وكالات الأمم المتحدة، وندعو جميع الجهات الفاعلة والدول إلى المشاركة في المساعدة. السيدة الرئيسة، تاريخنا مع إسرائيل تخلله اجتياحات متعددة أعوام 78 82 و2006،
وكل هذه الاجتياحات والاحتلالات التي نجم عنها تدمير كبير وقتل لآلاف المدنيين انتهت جميعها باندحار إسرائيل وانسحابها وتراجعها. والاجتياح اليوم سوف تكون نتيجته هي هزيمة أخرى تضاف إلى سجل إسرائيل مع لبنان. فأرض الجنوب تعرف أبنائها، وأهلنا في الجنوب متجذرين في أرضهم، وشجرة الزيتون التي أحرقتموها بالفوسفور الأبيض سوف تنبت وتزهر وتثمر من جديد. وهذه الأرض الطاهرة سوف تلفظ كل محتل مهما طال زمن احتلاله. السيدة الرئيسة، لبنان اليوم عالق بين مطرقة آلة التدمير الإسرائيلية وبين طموحات البعض في المنطقة، واللبنانيون يرفضون هذه المعادلة القاتلة. ولبنان يستحق الحياة. لبنان يستحق الحياة. نعم، لبنان واللبنانيون يستحقون الحياة. وشكرا السيدة الرئيسة. Je remercie le représentant du Liban et je passe maintenant la parole au représentant d'Israël. Thank you, Madam President. Last night, the Iranian regime launched a cold-blooded attack against 10 million civilians, Jewish, Muslim, Christian, men, women, and children of every faith. In an unprecedented act of aggression, Iran fired almost 200 ballistic missiles, forcing millions of people into bomb shelters. These scenes have not been witnessed since the Blitz in London. This was a deliberate attempt to strike at the very heart of our society, targeting the most sacred places in Israel, holy sites, mosques, synagogues, and churches. To Iran, there is no holy ground, no purity of life worth protecting. But even before the missiles rained down, the bloodshed had already begun. Just minutes before this assault, Palestinian terrorists opened fire on civilians, murdering 7 innocent people, young women, mothers protecting their babies, tourists. This is the reality we face every single day. Terror at our borders, missiles overhead, bullets in our streets. The Council must understand the situation Israel is forced to live in. We are under attack. This was not just an escalation. It was a direct assault on our very existence. The world watched silently as Iran funded and directed attacks against us for the past year, arming and training their proxies for decades, and the international community sat quiet. The silence, the routine call for de-escalation, only emboldened Iran. The result, last night's onslaught. Now the world must step up. Iran must pay a heavy price for this attack. Anything less is complicity. Do not be fooled by the fact that Israeli air defenses performed near miracles last night, saving countless lives, beyond imagination. We also appreciate our partners for their assistance in defending against Iran's attack. Iran's failure does not diminish the evil behind their actions, the intentions. What we witnessed was nothing short of pure, unrestrained evil. This is the largest missile assault in Israel's history. They have openly launched hundreds of missiles into civilian areas. Today, the mask is off, and their evil is now laid bare for all the world to see. The Ayatollah's regime has revealed its true nature, not just as the world's greatest sponsor of terror, but as an active, direct aggressor. For years, Iran has armed terrorists and tyrannical regimes. We all know their weapons are responsible for the death of countless innocent civilians all across the globe, from Europe's war zones to terror attacks in the Middle East, from embassies in Latin America to assaults on US personnel. There is no corner of the world where Iran's blood-stained fingerprints cannot be found. They are not just Israel's enemy,
They are an enemy of all civilized nations, an enemy to their own people who they brutally oppress, and an enemy to all nations they work to destabilize. Until now, they had largely operated in the shadows, using all their proxies, Hezbollah, Hamas, the Houthis. They carried out their dirty work. But last night, that mask was ripped away, the mask that their leaders wear in these very halls. Iran no longer hides behind others. They have proudly stepped into the open, are the architects of chaos and destruction. And now the world can see their true face. Iran launched the largest ballistic missile attack in history, justifying it as a vengeance for the elimination of Hassan Nasrallah. That is the reason. In doing so, they relinquished any deniability and claimed full ownership over Hezbollah's actions. They say that. That is the reason for the attack, because of Nasrallah. So basically, they own the deeds of Hezbollah today. Let me remind you all. Allow me to remind you of some of Hezbollah's crimes against the world. In 1983, they bombed the United States barracks in Beirut, murdering 241 US servicemen. That same year, they bombed the US embassy in Beirut, murdering 63. In 1992, they bombed the Israeli embassy in Buenos Aires, killing 29 people and wounding 242. 2 years later, same place, Buenos Aires, they bombed the Jewish Community Center, murdering 85 and injuring over 300. Before 9/11, Hezbollah were responsible for more American deaths than any other terrorist organization. None of this even mentions the thousands of Lebanese people and Syrians that they brutally murdered at the altar of their tyrannical masters. In the past year alone, since October 8th, Hezbollah has launched over 9,000 missiles and rockets, over 1,000 anti-tank missiles and hundreds of attack drones. They have made over 70,000 Israeli civilians refugees in their own country. All the while, they have been attempting to infiltrate our communities to commit an October 7th-style massacre. Behind every murder, every rocket launch, every plot stands the Iranian regime. Let me be clear. Israel will defend itself. We will act. And let me assure you, the consequences Iran will face for their actions will be far greater than they could ever have imagined. Let me ask the Council and the entire world, how would any of you react if faced with such an attack? What would any nation do if hundreds of ballistic missiles were raining down on your civilians, your cities, your places of worship? The scale of this attack is unimaginable, and yet Iran is determined to escalate further. This is not just a threat to Israel, this is a threat to the entire world. We will defend our people, and our response will be swift and decisive. Those who attack us will face serious consequences. For every missile fired, we will respond with strength. For weeks, I have sat in this Council warning of the growing threat Iran poses, urging you to take decisive action against this regime. I warned that Iran's desire for dominance would not stop at Israel's border, but the inaction of this Council has emboldened them. And now the missiles falling on Israel are the direct result of that failure to act. The time for complacency is over. The Iranian regime has shed all deniability. They are no longer silent puppet masters. They are bloodthirsty aggressors, reveling in their violence and destruction. The world cannot afford to ignore this reality any longer. We demand immediate, crippling sanctions on Iran. The IRGC must be designated as the terrorist organization it is. Do not let yourselves be fooled by
moderate Iranian president. I saw the way they were received here last week. The meetings, the clapping. Iran's policy is dictated by its supreme leader, Ayatollah Khamenei. And under his rule, the regime has grown more aggressive and murderous than ever. Iran's true face is one of terror, death, and chaos. They do not care about life, they do not respect their own religion, and they have targeted their fellow Muslims without hesitation. The time for empty calls, for de-escalation is over. How can you do that? To equate Israel, a nation simply wishing to live in peace, acting in defense of its people, with an aggressor bent on our destruction, is not just wrong. It is a grotesque and immoral distortion of reality. This is not a conflict between two equal sides. This is a battle between a sovereign country defending its right to exist and a regime that seeks nothing less than our extinction. And I repeat what I said last time. We have no border with Iran. We have no dispute with them. Ask yourself why they spend so much money and energy to build those rockets and to attack us. What is the reason behind it? Calls for de-escalation is a false symmetry, an absurd equivalence between the protector and the destroyer. Tonight actually, the Jewish people will welcome the new year. The past year has been the most challenging in our country's history, but we will prevail. In this coming year, we will not stop until all 101 hostages are back at their families' tables. Let the world understand, Israel will defend itself, and will do so with justice and strength. Thank you, Madam President. Je remercie le représentant d'Israël et je passe la parole au représentant de la République islamique d'Iran. In the name of God, the compassionate, the merciful, we congratulate you, Madam President, for assuming the presidency of the Security Council this month, and thank you for the convening this emergency meeting to address the ongoing Israeli aggression against Lebanon and critical situation in the region. We acknowledge Slovenia for its successful conclusion of the presidency in September. Madam President, distinguished delegates, for a year now, the apartheid and occupying regime of Israel has continued its brutality in occupied Palestine with full impunity. And now this regime is extending its brutal, aggressive war to Lebanon and targeting innocent people day and night across the border and deep inside the territory. The regime is pushing the region to the edge of an all-out, unprecedented catastrophe. Israel has no intention to pursue peace or a ceasefire. Regrettably, the UN Security Council has remained paralyzed due to the United States' obstruction of any effective decision by this body. Unwavering support provided by the United States, United Kingdom, and certain Western states to Israel has given a carte blanche to this aggressive terrorist regime for all sorts of sinister behavior. No more than ever, this regime has become a serious threat to international peace and security. The only way to prevent further escalation is clear. Israel must immediately cease its war on Gaza, and its attacks on Lebanon must stop. Madam President, distinguished delegates, as we informed the members of the Council in our letter yesterday, the armed forces of the Islamic Republic of Iran launched a series of missile strikes targeting the military and security positions of the Israeli regime. Iran's action was in full accordance with the inherent right to self-defense under Article 51 of the UN Charter, and a direct response to the regime's repeated acts of aggression against Iran, including the violation of Iran's sovereignty and territorial integrity during the past months.
Our invocation of the right of self-defense followed by an extended period of restraint reflects Iran's responsible approach to regional and international peace and security at a time when the illegal action and genocide carried out by this occupying apartheid regime against the Palestinian people, as well as its repeated military aggression against Lebanon and Syria, continue. Iran's missile strikes were a necessary and proportionate response to Israeli continued terrorist aggressive acts over the past 2 months. This includes the violation of Iran's sovereignty, the assassination of political leader of Hamas in Tehran and Iranian citizens, the targeting and wounding Iran's ambassador to Lebanon, and the recent assassination of Sayyid Hassan Nasrallah, the leader of the resistance and Secretary General of Hezbollah, and General Abbas Nil Furushan, an Iranian military advisor in Beirut. I wish to mention the key facts that clearly demonstrate Iran's action under self-defense is fully justified, lawful, and firmly grounded in international legal principles. On 1st April 2024, Israel presently attacked Iran's diplomatic mission in Damascus, Syria, in a blatant violation of international law, specifically the principle of inviolability of diplomatic and consular premises. Iran immediately sought the Council's condemnation. What was this body's response? Nothing. Rather than condemning Israel's act of aggression, the Council merely called for Iran's restraint and even refrained from issuing a press statement proposed by Russia. After 10 days of silence from the Security Council, Iran has no choice but to use its inherent right under international law to respond to this severe violation. On 31st July 2024, Israel committed yet another act of aggression by assassinating Mr. Ismail Haniyeh, Hamas political leader and the former Prime Minister of Palestine, while he was an official guest of the Iranian government in Tehran. This was a flagrant breach of Iran's national sovereignty and territorial integrity. Despite Iran's call for action, the Council again failed to act. Meanwhile, several states, including the United States, urged Iran to maintain restraint, citing ongoing ceasefire negotiations. We respected these calls for diplomacy, yet no ceasefire materialized and Israel only grew bolder. Again, we witnessed another heinous crime by Israel, this time through the detonation of communication devices targeting the innocent people of Lebanon. A larger number of innocent civilians were killed and injured, including Iran's ambassador to Lebanon. This was yet another manifestation of state terrorism. Following, Israel carried out a blatant act of terrorist aggression using US-supplied thousands-pound bunker busters to assassinate Sayyid Hassan Nasrallah, the leader of Hezbollah, and a symbol of resistance against Israeli occupation and aggression in Lebanon. This brutal attack resulted in the martyrdom of numerous innocent people, including Hezbollah leader and Iranian General Abbas Nil Furushan, while also leaving many civilians wounded. This egregious act underscores once more the regime's continued reliance on violence and terror. Madam President, the Islamic Republic of Iran has consistently pursued peace and stability for the region and called for an immediate ceasefire and the cessation of civilians' casualties, a position we have maintained for over a year. Yet, experience has proven that Israel only understands the language of force. Diplomacy has repeatedly failed, as Israel views restraint not as a gesture of goodwill, but as a weakness to exploit. Each act of restraint taken by Iran has only emboldened Israel to commit even greater crimes and more acts of aggression.
Consequently, Iran's response was necessary to restore balance and deterrence. Israel must understand that each act of aggression it makes is not unpunished and will be met with consequences. This is the cost this regime must bear. Contrary to the regime which consistently considers innocent civilians and civilian infrastructure as legitimate target for aggression and massacre, Iran's response has only targeted the regime's military and security installation with its defensive missile strike, because the Islamic Republic of Iran is grounded in ethical principles and noble teaching of Islam and full compliance with the principles of distinction under international humanitarian law. Madam President, distinguished delegates, the international community cannot afford to remain silent. We reiterate our call on this Council to respond with urgency and determination. The Security Council must intervene to stop Israeli continued aggression and war crimes against Lebanon, Gaza, and Syria, and to prevent the situation from escalating into a full-scale regional war. Furthermore, the Security Council must force Israel to comply with its obligation on the resolution this body adopted. Israel must fully implement Resolution 1701. Finally, Madam President, we strongly warn against any further act of aggression by Israeli terrorist regime against our national security and vital interests. Iran is fully prepared to take further defensive measures if necessary to protect its legitimate interests and defend its territorial integrity and sovereignty against any act of military aggressions and the illegal use of force. In this regard, Iran will have no hesitation. In conclusion, the regime of the United States and the United Kingdom regime, notorious enablers of the Israeli regime, along with France, have once again cynically attempted to justify Israeli heinous crimes under the guise of self-defense, shifting the blame onto Iran. While the Israeli regime must be held accountable for the atrocity crimes and cannot disregard the U.S. complicity in Israel's crimes. Israel's warmongering relies on U.S. regime, military support, and political backing. American weapons constitute the major part of Israeli weaponry and ammunition used in Gaza, and therefore the United States is implicated in every aspect of Israel's atrocity. The vast majority of bombs Israeli drops on Gaza and Lebanon are US-made. The US regime even provides Israel with jet fuel. The US has sent so many arms to Israel since October 7 that the Pentagon has struggled to find sufficient cargo aircraft to deliver the materials. If there were even a shred of honesty in their concerns for the loss of innocent people lives in Gaza or Lebanon, or for the spread of war across the region, they could easily strip Israel of the tools it used to commit those atrocities, yet their actions reveal their true intent to embolden Israel's criminal actions. I thank you. Je remercie le représentant de la République islamique d'Iran et j'invite le représentant de l'Irak à prendre la parole. شكرا جزيلا السيدة الرئيس. أود في البداية أن أقدم التهنئة لسويسرا لتوليها رئاسة المجلس لهذا الشهر، متمنين لكم النجاح، وتقدم بالشكر أيضا إلى سلوفينيا على جهودها في رئاسة المجلس لشهر أيلول. كما أشكر وفد فرنسا للدعوة التي قدموها لعقد هذه الجلسة، وتقدم بالشكر الجزيل للسيد أنطونيو غوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة على الإيجاز الذي قدمه، ونثمن جهوده ومواقفه الداعية إلى التهدئة ووقف إطلاق النار. السيد الرئيس، إن تكرار الاجتماعات في مجلس الأمن وخلال العام المضى دون تحقيق نتائج ملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني يعكس حقيقة مؤلمة مفادها عدم تمكن المجلس
من اتخاذه لقرارات فعالة وصارمة لوقف تلك الانتهاكات التي تؤدي إلى استمرار الاحتلال في ممارساته وتصعيد العنف في المنطقة. آن الأوان أن يمارس مجلس الأمن دوره الفعال في حفظ السلم والأمن الدوليين، خاصة في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، وأن يتحمل مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة مسؤولية أساسية في الحفاظ على السلم العالمي، وأن يصدر قرارات ملزمة بوقف إطلاق النار فوراً، كما سبق أن فعل في نزاعات أخرى حول العالم. إذ أن عدم ممارسة مجلس الأمن لدوره ومهامه الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين يفتح الباب أمام إسرائيل للاستمرار في اعتداءاتها دون أي رادع حقيقي، مما يعزز من عدم الاستقرار ويهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. وعلى المجتمع الدولي ومجلس الأمن على وجه الخصوص بحاجة إلى إعادة تقييم سياساته تجاه هذا النزاع، واتخاذ خطوات ملموسة لإنهاء الاحتلال وضمان حماية المدنيين. إن استمرار ارتكاب الانتهاكات والعدوان والتوسع العسكري الذي تشنه قوات الاحتلال الإسرائيلية دون رادع يدفع المنطقة نحو مواجهة إقليمية واسعة النطاق تؤدي إلى زعزعة الأمن الإقليمي وإلى معاناة إنسانية كبيرة وانتشار التطرف والإرهاب، ويزيد من تعقيد الأوضاع، إذ أن الفشل في وضع حد لتلك الجرائم يشجع إسرائيل على التمادي في انتهاكاتها وشن الهجمات العسكرية، ولا يؤدي هذا الوضع إلى زيادة معاناة الشعب الفلسطيني واللبناني فقط، بل يهدد أيضا السلم والاستقرار في المنطقة بشكل عام. ومع استمرار غياب الردع الفعال يتفاقم الصراع ويزداد خطر اندلاع جر المنطقة إلى نزاعات خطيرة وواسعة. ومع غياب التدخل الدولي الحاسم توسعت رقعة الصراع لتصل إلى لبنان، مما يهدد باندلاع حرب شاملة في المنطقة. السيدة الرئيسة، إن تراكمات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة وعلى مدى 75 عاماً الماضية والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها ضد الشعب الفلسطيني واحتلاله لأراضٍ عربية في سوريا ولبنان واعتداءاته المتكررة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتزيد تلك الجرائم والمجازر وممارسات العنف كالهجوم السافر على مدينة بيروت الذي أودى بحياة آلاف اللبنانيين من تعميق الجراح وتفاقم الصراع في المنطقة. لقد دخلت الحرب مرحلة جديدة خطيرة جداً تنذر بمزيد من الدمار والقتل والتهجير يفوق ما رأيناه في الأيام الماضية بسبب استمرار قوات الاحتلال بأعمال الإبادة والقتل التي ترقى إلى جرائم حرب وإبادة جماعية متجاهلة أحكام القانون الدولي الإنساني والأعراف الإنسانية دون رادع أو محاسبة، بل إيجاد ذرائع باطلة تدافع عن تلك الجرائم داخل مجلس الأمن، إذ أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم قتل جماعي متعمد للمدنيين في غزة وفي لبنان وفي الأراضي العربية المحتلة الأخرى هي جرائم يندى لها جبين الإنسانية، وتبين حجم الوحشية والسلوك العدواني لسلطات الاحتلال. وأمام المجتمع الدولي اليوم مسؤولية قانونية وإنسانية وأخلاقية تختبر فيها إنسانية المشتركة بالاستجابة، إذ أن الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة غادرت فكرة الدفاع عن النفس كما تدعي إسرائيل رغم بطلانها شرعياً، واتخذت مسار الانتقام والإبادة الجماعية، وهذا ما تؤكده الأرقام المرعبة للضحايا من المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين، من الأطفال والنساء وكبار السن، بل وحتى موظفي الأمم المتحدة وعوائلهم في سابقة خطيرة غير مشهودة. كما أن توسيع رقعة الحرب على غزة وانتقالها إلى لبنان وآخرها ما قامت به من اعتداء آثم جديد باغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله ورفاقه من رجال المقاومة، واحتمالية توسع هذه الحرب إلى دول أخرى في المنطقة يشكل تهديداً خطيراً على استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها،
وينذر بعواقب وخيمة تتعدى حدود النزاعات المحلية، وقد تشهد تصعيدا واسعا يشمل هجمات متبادلة لتشمل تهديدا شاملا للاستقرار الإقليمي والدولي، خاصة إذا تدخلت قوى إقليمية أخرى في المعادلة، مما يجذب تدخلات دولية تفضي إلى تعقيد الوضع بشكل أكبر وتؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي وتفاقم الأزمات الإنسانية وإلى نزوح جماعي للسكان وزيادة في عدد اللاجئين والمشردين داخليا، وسيزيد الضغط على دول الجوار وحتى الدول الأوروبية، إضافة إلى التبعات الاقتصادية السلبية حيث ستتعطل الأنشطة الاقتصادية وتزداد معدلات الفقر والبطالة. كما أن التوترات ستؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إذا تأثرت مسارات الشحن البحري أو مصادر الطاقة. السيد الرئيس، يدين العراق التصريحات والتهديدات التي أطلقها رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي ضد دول المنطقة، لأن مثل تلك التصريحات التصعيدية تساهم في تأجيج الصراعات وتدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والحرب. فتلك التهديدات العلنية لا تعتبر استفزازية فقط، بل تشكل أيضا انتهاكا صريحا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة الذي يحظر التهديد باستخدام القوة ضد الدول ذات السيادة. وفي الختام، السيد الرئيس، يؤكد العراق تضامنه التام والكامل مع قضية الشعب الفلسطيني العادلة، ويدعم بقوة تطلعاته المشروعة في نيل حقوقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. كما يؤكد العراق دعمه وتضامنه مع لبنان حكومة وشعبا ضد الاعتداءات السافرة والهمجية التي تنتهك سيادتها وحرمة أراضيها. وشكرا جزيلا السيد الرئيس. Je remercie le représentant de l'Irak et j'invite maintenant le représentant de la République arabe syrienne à prendre la parole. شكرا سيد الرئيس. سيد الرئيس، اسمح لي بداية أن أستهل بياني بتهنئتكم على تولي بلادكم رئاسة مجلس الأمن للشهر الجاري، وأن أشكر سلفكم على رئاسته وإدارة أعمال المجلس الشهر الماضي. كما أشكر السيد الأمين العام للأمم المتحدة على مشاركته وحرصه على الحضور معنا في هذه الجلسة، وأعرب له عن تضامننا معه في وجه الحملات العدائية الإسرائيلية الموجهة ضده. سيد الرئيس، لقد عقد مجلس الأمن على مدى الأيام الماضية جلسات متتالية لمناقشة العدوان الإسرائيلي المستمر على الشعب الفلسطيني وعلى دول منطقتنا، وما كنا لنصل إلى ما وصلنا إليه اليوم ونعقد هذه الجلسة الطارئة وربما غيرها في الأيام القادمة لو أن مجلسكم قام بمسؤولياته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين منذ بدء العدوان الإسرائيلي الهمجي على غزة. لقد طالب معظم قادة وممثلي الدول الأعضاء الذين اعتلوا منبر الجمعية العامة خلال النقاش العام الرفيع المستوى، طالبوا مجلس الأمن بالتحرك الفوري لوقف العدوان الهمجي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على دول المنطقة، والتحرك لوضع قراراته ذات الصلة موضع التنفيذ لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية المحتلة ووقف ممارساته الإجرامية المتواصلة منذ عقود. وقد عكست بياناتهم إرادة دولية حقيقية لوضع حد لتفلت كيان الاحتلال الإسرائيلي وهوسه بإشعال الحروب وإراقة الدماء. لقد قوبلت تلك المطالبات بإمعان مجرمي الحرب الإسرائيليين في أعمالهم العدوانية الإجرامية في فلسطين وسوريا ولبنان،
ومفاخرتهم بازدرائهم للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وكيل الاتهامات لمنظمتنا ومحاولة ترهيب ممثليها ووكالاتها بما فيها الأونروا. إننا نجتمع اليوم وقد وصلت منطقتنا بالفعل إلى شفا حرب مدمرة لا تستثني أحدا، ولم يعد من المقبول أن يقتصر رد فعل مجلس الأمن على مجرد عقد الجلسة تلو الأخرى دون اعتماد أي مخرجات تفضي لتحرك جاد وملموس. وإذا أردنا أن نكون أكثر تحديدا، فإن إحجام الولايات المتحدة عن لجم هذا الجنون الإسرائيلي، لا بل دعمه وتشجيعه ومنعها مجلس الأمن من القيام بدوره في حفظ السلم والأمن الدوليين، هو الذي دفع بالأوضاع إلى هذه المرحلة الخطيرة. ولا يمكن للإدارة الأمريكية أن تنفي مسؤوليتها عبر الإدلاء ببيانات للإعراب عن القلق أو التحذير من خطورة التصعيد والدعوة إلى ضبط النفس، وهي تمضي في الوقت نفسه في تقديم الدعم اللامحدود المتعدد الأوجه لكيان الاحتلال الإسرائيلي والتعهد بحمايته من المساءلة وتمكينه من الإفلات من العقاب. السيدة الرئيسة، لم تكتفي سلطات الاحتلال الإسرائيلي بعشرات آلاف الأرواح التي أزهقتها والدماء التي أراقتها والبنى التي دمرتها في فلسطين المحتلة، بل إنها واصلت مساعيها لتصعيد الأوضاع في المنطقة والدفع بها نحو حرب شاملة من خلال مواصلة اعتداءاتها على دول المنطقة ومنها بلاد سوريا، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءات متكررة طالت المدنيين الآمنين والمنشآت المدنية والأبنية السكنية، لا بل حتى المقرات الدبلوماسية. وقد استهدف آخر تلك الاعتداءات فجر يوم أمس الاثنين وبالطيران الحربي والمسير عددا من المناطق والأحياء السكنية الآمنة في مدينة دمشق، ما أدى إلى استشهاد 3 مدنيين بينهم صحفية وإصابة 9 آخرين ووقوع أضرار كبيرة في الممتلكات. وقبل قليل استهدف عدوان إسرائيلي آخر مبنى سكني في دمشق وأدى في حصيلة أولية لاستشهاد 3 أشخاص وإصابة آخرين. وفي لبنان الشقيق، وبعد استخدام سلطات الاحتلال المجرمة أجهزة اتصالات مدنية للقتل الجماعي، فإنها عمدت لحشد قواتها تمهيدا لغزو بري لجنوبه، وقامت بعدوان غادر وجبان استهدفت فيه بعشرات القنابل المحملة بأطنان من المواد المتفجرة عددا من الأبنية السكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت، بهدف اغتيال الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، الذي قاد مقاومة وطنية لبنانية مشرفة ضد الاحتلال الإسرائيلي. إن كل هذه الأشكال المختلفة من العدوان الإسرائيلي البربري والوحشي على منطقتنا قد ارتكبت أيضا بالتزامن مع المناقشة العامة للأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة، بما يعكس ازدراء إسرائيل للمنظمة ولمطالبات دولها الأعضاء. لا بل إن ما يسمى برئيس الحكومة الإسرائيلية قد فاخر باتخاذه لقرار العدوان على ضاحية بيروت الجنوبية من هنا من نيويورك، بعد أن مارس حملة دعائية وكما هائلا من الكذب والتضليل في كلمته التي رفضت غالبية وفود الدول الأعضاء الاستماع لها. تدين الجمهورية العربية السورية جميع أعمال العدوان الإسرائيلي المستمرة على دول المنطقة، وتجدد دعوتها مجلس الأمن للتحرك الفوري لوضع حد لهذا التفلت الإسرائيلي الذي يشعل المنطقة برمتها ويهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وتجدد بلادي تأكيدها على حقها المشروع في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي.
كما تجدد بلاد سوريا تأكيد على وقوفها إلى جانب الشعبين الفلسطيني واللبناني وتضامنها الكامل معهما. وعلى الرغم من التحديات الجسيمة والأعباء التي تواجهها سوريا جراء السياسات العدائية التي تتبعها دول غربية خدمة لإسرائيل، وعلى الرغم من التدابير القسرية اللا شرعية والحصار اللا إنساني، فإن سوريا لن تدخر جهدا لتقديم المساعدة الإنسانية للأشقاء اللبنانيين. وقد حشدت الحكومة السورية ومؤسسات المجتمع المدني كل طاقاتها لمساعدة جميع القادمين من لبنان من سوريين ولبنانيين ورعايا دول ثالثة. السيد الرئيس، لقد نص الميثاق في مادته 51 على حق الدول في الدفاع الشرعي عن النفس، وهو حق راسخ للدول والشعوب لا يملكه كيان الاحتلال الإسرائيلي بأي حال من الأحوال. هذا ما أكدته محكمة العدل الدولية، لأن الاحتلال وما يمثله من أعمال عدوان هو الجريمة الأساس التي تحرم مرتكبيها من أي حقوق. لقد مكن تقاعس مجلس الأمن كيان الاحتلال الإسرائيلي من تجاوز جميع الخطوط الحمراء، الأمر الذي دفع جمهورية إيران الإسلامية لممارسة حقها في الدفاع المشروع عن النفس استنادا للمادة 51 من الميثاق، وردا على جرائم العدوان الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي. إن قيام إيران بالرد بعد فترة طويلة من ضبط النفس ومن العمل على تلافي المزيد من التصعيد واقتصار ردها على منشآت عسكرية وأمنية يؤكد نهج إيران المسؤول تجاه السلم والأمن الإقليمي والدولي. ومن غير المستغرب ما سمعناه من ممثلة الإدارة الأمريكية وعدد من حلفائها من انتقادات للرد الإيراني، إذ أن تلك الدول ترى في مواد الميثاق أداة توظفها كما تشاء لاستهداف خصومها وحماية شركائها. وقد استمعنا مرارا جميعا لممثلي الإدارات الأمريكية المتعاقبة وهم يقدمون التفسيرات المشوهة والمغلوطة للمادة 51 من الميثاق لتبرير شن أعمال عدوان على دول تبعد عنها آلاف الأميال واحتلال أراضيها ونهب ثرواتها بذريعة الحفاظ على الأمن القومي الأمريكي أو بذريعة مكافحة الإرهاب، في حين أن تلك الدول تنكر على دول أخرى حقها الشرعي في الدفاع عن النفس وعن حدودها المباشرة وضد عدوان حقيقي قائم عليها. ختاما، السيد الرئيس، لقد قال ممثلو الدول الأعضاء الذين اعتلوا منصة الجمعية العامة خلال الأيام الماضية كلمتهم، وعلى مجلس الأمن أن يصغي ويعمل بشكل جاد وفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية في غزة ووقف الدم النازف في المنطقة ووضع حد بشكل فوري وغير مشروط للعدوان الإسرائيلي على فلسطين وسوريا ولبنان، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية من خلال تنفيذ قرارات مجلسكم ذات الصلة. شكرا سيدة الرئيسة. Je remercie le représentant de la République arabe syrienne et je passe la parole au représentant de l'Italie. Madam President, let me first congratulate you for assuming the presidency in this month of October, and also to thank the Secretary General for his briefing and his work. Italy firmly condemns yesterday's Iranian missile attack on Israel. We express deep concern for the ongoing developments and call for restraint and responsibility on all regional actors. Avoiding any further spiral of escalations has to be our common priority, our top priority, as well as preventing another dramatic humanitarian outburst. Italy will continue to work for a diplomatic solution, also in its capacity as G7 rotating president, for the stabilization of the Israeli-Lebanese border
and in this regard strongly recalls the leaders' declaration of September 25 for a 21-day ceasefire in Lebanon. And while we are gathering now, our Prime Minister is about to host a call of the leaders of the G7 to discuss the situation in the region. Italy calls on all parties involved for the full implementation of Resolution 1701 and invites the Security Council to consider to make the implementation of UNIFIL's mandate more effective, with a view to ensure the security along the Blue Line and to grant the displaced population of northern Israel and Lebanon to safely return home. The security of all UNIFIL personnel has to be respected and fully guaranteed. Sovereignty and territorial integrity of Lebanon needs also to be respected. Madam President, Italy calls for an immediate ceasefire in Lebanon. We will continue to work for a diplomatic solution, and we are ready to assist the Lebanese armed forces in assuming their responsibilities along the border with Israel. To such extent, Italy also deems of utmost importance to fully support and revamp the Lebanon-Israel negotiations to peacefully establish their borders. We will continue to engage with our partners and allies and to keep open channels of dialogue with all the actors in the region. At the same time, it is equally urgent to reach an agreement for a ceasefire in Gaza and to release the hostages in line with Resolution 2735. At this specific time, it is our collective responsibility to call for calm and restraint, aware of the fact that every minute that goes by, the lives of innocent men, women, and children of the entire region hang in the balance. Italy is a firm supporter of the principle two peoples, two states, and shares the goal of a comprehensive, lasting regional peace that can ultimately be achieved on the basis of a two-state solution, with Israel and Palestine living side by side in peace and security within agreed, recognized borders, and full recognition of Israel's existence and respect of its security by all regional actors. I thank you. Merci le représentant d'Italie. Il n'y a plus d'orateurs ou d'oratrices inscrits sur la liste. Je remercie chaleureusement le secrétaire général et j'invite à présent les membres du Conseil à poursuivre l'examen de la question dans le cadre de consultation. La séance est levée.